Hi everyone! This weekend I went to a place called Mangalganj with my parents and my grandma. It is so close to a big city like Kolkata, yet it feels like a completely different world. The moment we reached, I saw endless green paddy fields. There were birds flying everywhere, people walking through the fields, beautiful flowers beside the narrow village roads. We stayed at Mangalganj Twilight Camp, surrounded by trees. The place was so quiet that I could hear birds singing and the wind moving through the leaves. I went for a walk through the village. I saw friends riding bicycles, people chatting with each other, and everyone seemed so relaxed. The weather was cloudy and there was light rain. Everything looked so fresh and peaceful. Life here felt so simple and so happy. As I kept walking, I reached the bank of Ichamati River. I just stood there quietly. The cool breeze, the calm water, and the silence made me feel so peaceful. Sometimes silence can be more beautiful than noise. Then we went to a place called Neel Kuthi, also known as Kata Saheber Kuthi. At first, I thought it was just an old broken building, but then Indrajit uncle told me the story. পরবর্তীতে যে সাহেবটা আসেন তিনি ছিলেন খুব অত্যাচারী। উনি আসার সাথে সাথে চাষিদের লাভের অংশ কমিয়ে দিয়ে তাদেরকে মেরে ধরে জবরদস্তি এখানে নীল চাষ করানো হতো। তো যেসব চাষিরা সারাদিন কাজকর্ম করার পরে যারা কর পেত না, যাদের সংসার চলতো না, তো সেই সব চাষিরা এখানে এসে
এখানে যারা নীলের হিসাব নিকাশ করতো, জমিদার নায়েব সাহেবরা, তো তাদেরকে মানা করে দিত যে ভাই আমরা কাল থেকে নীল চাষ করব না, কারণ আমরা কর পাচ্ছি না, আমাদের সংসার চলছে না, তো এইভাবে নীল চাষ করা যাবে না। চাষিদেরকে বন্দি বানিয়ে নিয়ে আসতো। এই বিল্ডিং এর নিচের ঘরগুলো জেলখানা ছিল। এখানে নিয়ে এসে তাদেরকে ওই চাবুক দিয়ে মেরে আধমরা করে ওই নিচের আন্ডারগ্রাউন্ডে ফেলে দেওয়া হতো। দিলে তারা না খেয়ে না দিয়ে মারা যেত। তা এই জিনিসটা যখন বেশি বাড়তে লাগলো, তখন ওই এক এক গ্রামের চাষিরা মানা করতে লাগলো যে আমরা এই গ্রামের কোনো চাষি নীল চাষ করবো না, কারণ আমরা খেতে পারছি না, তারপরে মহিলাদের উপর এত অত্যাচার, তো আমরা কেউ নীল চাষ করবো না। তা সেই সব বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হতো, দিয়ে সেই সব গ্রামের চাষিদেরকে মারতে মারতে এখানে নিয়ে আসা হতো। এই এলাকার ইংরেজদের সাথে এই এলাকার চাষিদের সাথে তখন তুমুল লড়াই হয়, ফলে সেখানে বহু চাষি সৈনিক ইংরেজ এখানে মারা যায়। এই সাহেবের গলা কেটে দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবাবুর নাম দিয়ে মঙ্গলগঞ্জ প্লাস কাটা সাহেবের কুঠি বলে এই জায়গাটার নামকরণ হয়। Long ago, during British rule, farmers here were forced to grow indigo. They were treated very badly and suffered a lot. As I walked through the old ruins, I tried to imagine what had happened there hundreds of years ago. It made me feel really sad. But then I saw something interesting. Part of the same building has now become a school and a post office. I thought, a place that once saw so much of pain is now helping children to learn. That made me smile. তাতে 1903 সালে এই বিল্ডিং এ একটা স্কুল তৈরি করার পরে এখানে রীতিমতো পড়াশোনা শুরু করে দিল। তারপর আস্তে আস্তে যখন দেশ স্বাধীন হয়ে যায়, দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে যখন ইংরেজরা ছেড়ে চলে গেলে এখানে যতগুলো বিল্ডিং ছিল সমস্ত বিল্ডিং ফাঁকা হয়ে যায়। তাই এই হলো আমাদের আর কি নীলকুঠির ইতিহাস। We slowly walked back to the camp, but those stories stayed in my mind. In the afternoon, we went for a boat ride on the Ichamati River. While we were floating on the river, I heard another story. মোটামুটি আজ থেকে 10-20 বছর আগে আমাদের এই গ্রামের রাস্তাঘাট তেমন কিছু ছিল না। তা তখনকার দিনে আমাদের শুধু যানবাহন রাস্তা একটাই ছিল, ইছামতি নদী। এই ইছামতি নদী খুব ভয়ানক ছিল এককালীন, কারণ এর জোয়ার ভাটা হতো, এর নদীতে সবসময় স্রোত থাকতো। নদীটা এখন বদ্ধ নদী হয়ে গেছে। এই নদীটা বদ্ধ নদী হয়ে গেছে শুধু একটা কারণেই, যে গেদে লোকালটা যাচ্ছে, গেদের আগে মাঝদা বলে একটা স্টেশন আছে, ওই মাঝদিয়াতে যেবার রেলের ব্রিজ হয়েছে, ওই রেলের ব্রিজ হলে পরে এর মুখটাকে বন্ধ করে দেয়, দিলে পরে নদীটার আস্তে আস্তে এই অবস্থা। আর এটা হলো বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য, এটা হলো সুন্দরবনেরই একটা অংশ আর কি।
This river was once the lifeline of the village. People traveled through it, carried goods, and depended on it every day. I really hope this beautiful river can be saved. Back at the camp, I spent some time playing my guitar. Then came the most exciting part of the trip. Around 9:30 at night, Orijit uncle and Indrajit uncle took us on a night walk through the jungle to Kata Saheber Kuthi. It was completely dark. Every little sound felt mysterious. The wind, the insects, the trees, and then the ghost stories. তখন এই নীলকুঠিটা একদম মানে খুবই হন্টেড ছিল। তা আমাদের গ্রামের লোকজন এই রাস্তাতে যাতায়াত করতো না, এই স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে পরে জায়গাটা পুরোটা খালি থাকতো, এখানে একটা কুকুর অব্দি আসতো না। কারণ এই যে জঙ্গলটা দেখছেন আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, এটা হলো পুরোটা হলো কবরস্থান। এই কবরস্থানটা হলো ব্রিটিশ পিরিয়ডের কবরস্থান। আমি বসে ওই লিভা হারিকেনটা ওই নিচেই রেখেছি। এইটুকু টাইমের মধ্যে 5টা কুকুর আমাদের কাছ থেকে ছুটে এসে এই রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে মানে এমন ভাবে ঘেউ করছে, সামনের দুহাত পুরো তুলে দিয়েছে। মানে ওই দিন আমরা বেঁচে গেছি শুধু ওই কুকুরদের জন্য। তখন বুঝলাম যে বিপদ কেটে গেছে। To relax, I started playing my guitar. Then Orijit uncle brought out his telescope. For the first time in my life, I looked at the moon through a telescope. Wow, it looked so close and so beautiful. It was the perfect ending of an unforgettable day. The next morning, we went for a boat ride across the Ichamati River. This time, we went across the other side and visited the Bibhutibhushan Wildlife Sanctuary. Walking through the forest was such a different feeling. The fresh air,
The tall trees and the peaceful surroundings made me feel very close to the nature. Soon it was time to return to Kolkata. I kept thinking about everything I had seen: the green fields, the peaceful river, the stories of history, the scary night walk, the beautiful moon, and the simple life of the people in Mangalganj. Hope to see you all again. Bye.